2 hours later. Okay guys, what is the Arabic word for mother? أخ, or ab? Which one? Yes, exactly. In Arabic means mother. Akh means brother and ab in Arabic means father. Translate I like apples in Arabic. أنا أحب التفاح. أنا أذهب إلى المدرسة or هو يلعب. Think about it. Which one is correct? Yes, exactly. أنا أحب التفاح. I أحب I like التفاح the apples. أنا أذهب إلى المدرسة. I'm going to school. I أذهب I go إلى to المدرسة the school. the مدرسة school. هو يلعب he is playing. he يلعب he is playing. What is the correct way to say she is a teacher in Arabic? هي معلمة. هو معلم. أنا تلميذ. Which one is correct? Yes, exactly. هي معلمة. هو معلم. He is a teacher. أنا تلميذ. I'm a student. What is the Arabic pronoun for you? أنت, هو, أنا. Think about it. Yes, exactly. أنت in Arabic means you, but we use it for male nouns. هو means he, and أنا in Arabic means I. Guys, we use أنت for male. What about for female? We say أنتي. What is the pronoun for they in Arabic? هم, هن, أنت. Which one is correct? You can use whom and hunna, but we use whom for a group of men and we use hunna for a group of women, and anta in Arabic means you. How to say he will write in Arabic? يكتب, كتب, سيكتب. Which one? Yes, exactly. سيكتب. سيكتب in Arabic means he will write. كتب means he wrote. يكتب means he is writing or he writes. يكتب, كتب, سيكتب. Okay guys, please fill in the blanks. In Arabic, we want to say the sky is blue. We say السماء زرقاء. زرقاء. السماء the sky. the سماء sky. زرقاء in Arabic means blue. Now we want to say the house is big. We say البيت كبير. البيت كبير. البيت the house. the بيت house. كبير in Arabic means big. البيت كبير. Now we want to say the boy wrote a book. We say كتب الولد كتابا. كتب الولد كتابا. كتب he wrote. الولد the boy. the ولد boy. كتاب book. كتابا a book. كتب الولد كتابا. Okay guys, let's review pronouns in Arabic. أنا, نحن, هو, هما, هم, هي, هما, هن, أنت, أنتما, أنتم, أنتي, أنتما, أنتن. Again. أنا, نحن, هو, هما, هم, هي, هما, هن, أنت, أنتما, أنتم, أنتي, أنتما, أنتن. Guys, if you want to learn more about pronouns in Arabic, please watch this video.